Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Za mu san lokacin ɗin wanda muke kallo a allo. Aka ce a body of mass 100 kg is released from a height of 200 meter. With what energy does the body strike the ground? Take G equals 10 meter per second square. Aka ce a body of mass 100 kg, body mai nauyin 100 kg is released from a height of 200 meter. An sake shi daga tsayi na 200 meter. With what energy does the body strike the ground? Da wanne energy body ya zo ya taɓa ƙasa? Take G equals 10 meter per second square. Ka ɗau G, acceleration due to gravity, daidai yake da 10 meter per second square. So abin da aka yi za ka cire data. Kaga an ba da mass of 100 kg a nan, so sai ka sa M equals to 100 kg. Released from a height of 200 meter. An ba da height equals to 200 meter. With what energy does the body strike the ground? So ana tambayar ka ne ka nemo energy da body ya striking the ground. So E equals to question mark shine abin da za mu nemo. Take G equals 10 meter per second square. Ka ɗau G kuma daidai yake da 10 meter per second square, sai ka sa G equals to 10 meter per second square. Sai ka duba ga wani formula ne na energy wanda yake ɗauke da wannan abu guda uku. Yana ɗauke da mass, yana ɗauke da height, yana ɗauke da acceleration due to gravity. So formula na energy wanda yake ɗauke da wannan abu ukun shine formula na potential energy. Wato potential energy P dot E, potential energy equals to mgh. M is mass, G is acceleration due to gravity, H is height. So sai ka zo kai substitution. M daidai yake da 100 kg. Times G kuma daidai yake da 10 meter per second square, times height kuma daidai yake da 200 meter. Sai zama na cewa 100 times 10 times 200 zai baka 200,000. Sai kuma unit na energy wato joule, sai ka rubuta unit na energy. So wannan shine. So thank you for watching.